Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to CUET PG. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024ന്റെ ഭാഗമായിട്ട് CUET PGന്റെ പാർട്ട് എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റി സെക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ സെക്ഷനിൽ ടോട്ടലി 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ബേസ്ഡ് പാസേജ് തരും, അതിന്റെ അക്കോർഡിംഗ് ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വെർബൽ എബിലിറ്റി which will include verbal ability in 5 questions, which will include synonyms, antonyms, spelling, correct spelling, rearranging the sentence, fill in the blanks, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാറ്റേൺ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2023 ചോദിച്ച ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നത്. സോ 2024 അങ്ങനെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈസിലി ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് UG പ്ലസിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ CUET PG എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ നമ്പർ അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗൈഡ് യു ആൻഡ് ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ ഈ ചാനലിൽ ഫുൾ ടാർഗറ്റ് CUET എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻറ്റയർ സീരീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ CUET-ൽ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഡൊമൈൻസിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യലും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ സൊല്യൂഷൻസും നൽകാറുണ്ട്. ആൻഡ് സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. First question, comprehension ആണ്. Read the following passage and answer the next 5 questions by choosing the correct option. Mara, a 25-year-old university student, seeks help for anxiety. She describes feeling paralyzed when thinking about climate change and the future. Leon, 51, and a father of 3, requested treatment for panic attack due to panic attacks. They started last year after he and his family evacuated their homes again due to wildfires. Isabel, a 16-year-old climate activist, wants support due to ruminating about the climate crisis to the extent she can't focus on schoolwork. The opening vignettes demonstrates that the climate change crisis is taking a toll on people's mental health. Uncertainty, unpredictability, and uncontrollability are 3 fundamental characteristics of climate change. Recent reviews have shown that the negative impact of climate change are complex, manifest cognitively, emotionally, and physically, and affect behaviors, relationships, and overall well-being. One such manifestation is anxiety related to the ongoing anthropogenic climate change or ecological doom, referred to as eco-anxiety. The condition overlaps with other mental health disorders in the form of negative and automatic reactions to a felt threat. However, most empirical studies on eco-anxiety to date surveyed the low-risk group with smaller and unrepresentative samples. Vigorous research is needed to more completely understand it, clarify its distinct characteristics and contextual factors, and articulate its relationship with other mental health conditions. Experiences of eco-anxiety often include dystopian thoughts and apocalyptic perception about the future, negative and sometimes intense emotions such as fear, anger, guilt, grief, and despair, as well as behavioral manifestations such as insomnia and panic attack. Causes and triggers of eco-anxiety vary from direct exposure to dramatic extreme weather events like floods, hurricanes, and wildfires to maladaptation to long-term environmental changes like land loss, water scarcity, and pollution. It can also manifest in individuals without direct experience of climate change, simply from the awareness of potential existential threat it presents. Health professionals are improving ways to communicate climate concerns. Their voices are imperative for climate change communication and transformation. However, the urgency and complexity of ecological and climate crisis demand an interdisciplinary approach. Other disciplines can help advance these efforts by providing opportunities for innovative thinking and practice, such as with a sociological perspective regarding structures and connection in society, political, scientific approach to tension, conflict, and social movement in communication strategies for patient-provider interaction, social support, community outreach, and public engagement. Media coverage of ecological crisis can evoke eco-anxiety. Current message about climate change are overwhelmingly negative, both linguistically and visually, contributing to a
sense of doom and gloom. Hope is central to humanity's survival and flourishing, yet some caution that hope alone is not a panacea. So, first question, based on the information in the passage, it can be inferred that all of the following statements are true except. Statement an interdisciplinary approach is required to facilitate communication regarding climate change crisis. This already we can last page however in the complexity of ecological and climate crisis demand an interdisciplinary approach. So first one is there. Second one is linguistic and visual media provokes eco anxiety. Last paragraph current messages about climate change are environmentally negative, both linguistically and visually, contributing to a sense of doom and gloom. This crisis can evoke eco anxiety. Second one, eco anxiety, its characters and context have been fully understood through extensive research. This is not true. Third paragraph most empirical studies on eco anxiety to date surveyed the low risk group with smaller and unrepresentative samples. Rigorous research is needed to more completely understand it. So option C, Ilya. Option C is our answer here. So option 3, C only, is the correct answer. Next one is, hope is central to humanity's survival and flourishing, yet some caution that hope alone is not a panacea. Hope alone is not a panacea. So this suggests that panacea in one word it means a cure for all, a remedy for all ills or difficulties. So hope alone is not a panacea. Hope matram vechittu we cannot solve this issue. Hope is not a solution to all the problems or difficulties. Meaning aanu ee phrase konduvarunadu. So through the underlined segment, the writer is trying to say that instill fear about seriousness of the problem, warn the issue of eco anxiety cannot be taken lightly, assures that hope to resolve the issue, mock the idea that hope and an optimistic approach can resolve the issue of eco anxiety. But the correct answer is option 4. Mock the idea that hope and an optimistic approach can resolve the issue of eco anxiety, because hope alone cannot save anything. Hope is central to humanity's survival and flourishing, yet some caution that hope alone is not a panacea. Hope matram vechittu namakku cheyan pattilla. So അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ hope and optimistic approach cannot resolve the issue. So option 4, mock the idea that hope and an optimistic approach can resolve the issue of eco anxiety is our correct answer. Next question. We have eco anxiety can also manifest in individuals without direct experience of climate change. This happens because of previous page last it can also manifest in individuals without direct experience of climate change simply from the awareness of the potential existential threat it presents. So the options are option 3, they are fully aware of potential existential threat it presents, is the correct answer. Next question. Match the word and the meanings. നമുക്ക് മീനിങ്സും വേർഡ്സും ആണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ മീനിങ്സ് തന്നിങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ബേസ്ഡിലുള്ള സംഭവത്തിനാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ രീതിയിൽ. സോ സിന്റെ ആൻസർ ഇസ് 1. അപ്പൊ C1 വരുന്നത് ഇവിടെ ആകെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. So option 3, no matter what, is the correct answer. This is the elimination process. So option 3 is the correct answer. Option 3 വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വരുന്നത് അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക്കിന്റെ വരുന്നത് 3 ആണ്. Prophesying a disaster or total destruction. Apocalyptic world എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a apocalypse is like a prophecy, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് it's a thing that is bound to happen. So an prophecy is a thing that is bound to happen. So apocalyptic is some a destruction or a total disaster that is bound to happen. So apocalyptic is prophesying a disaster or total destruction. Dystopian നമ്മൾ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് dystopian world എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമുക്കിപ്പോ it's a completely destructed or deconstructed world. So it's a relationship to an imagined society in which there is suffering and injustice. It's a complete negative world.
So B is 4, and it's also given B is 4. And vignettes. Vignettes are short pieces of writing or acting about a person, place, or event. So D is 2. So option 3 is the correct answer here. Next question is match list 1 with list 2 again on the basis of your reading from the passage. Passage without referring back to the passage. Manifestation of negative impact of the climate change is usually cognitive, emotional, and physical. Passage we have let's see a second passage is shown that negative impacts of climate change are complex, manifest cognitively, emotionally, and physically, and affect behavior, relationships, and overall well-being. So manifest is option 4. A4 വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് B നോക്കാം. Experience of eco anxiety includes intense emotions like fear, grief, anger, and insomnia. B1 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ fourth paragraph page the last paragraph eco anxiety often include experience of eco anxiety often include negative and sometimes intense emotions such as fear, anger, guilt, grief, despair. So B1 ആണ് വരുന്നത്. So option 3 is our correct answer here. ബാക്കി നോക്കാം. Triggers of eco anxiety is exposure to extreme weather and maladaptation to environmental changes. Fundamental characteristics of climate change: uncertainty, unpredictability, uncontrollability. So A4, B1, C2, D3. This straight passage is straight question. This passage mentioned. So it's not a tough question. Next question is fill in the blanks with appropriate phrasal verbs. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ phrasal verbs ന്റെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന phrasal verbs ന്റെ meanings എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Fell out എന്ന് പറഞ്ഞാൽ first one is fell out. Fell out is to have an argument അല്ലെങ്കിൽ disagreement ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മള് we sometimes stop talking to the person അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ fall out അല്ലെങ്കിൽ fell out എന്ന് പറയാം. Lapse into എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ gradual or accidental transition into certain state or behavior. നമ്മള് accidentally ഒരു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ when you're trying to improve and you accidentally transition into some other habit like lapse into an old habit. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് lapse into the phrasal verb ഉപയോഗിക്കുക. Done away with. Done away with is eliminate ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ abolish ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ and when you get rid of something it is called done away with. Next phrase is drive home. So drive home which means നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിനെ സ്ട്രോങ്ലി എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് അതിന് ഡ്രൈവ് ഹോം എന്ന് പറയാ. നമ്മൾ ആ പോയിന്റിനെ എല്ലാവർക്കും when we make sure that everyone understands that point and everyone makes sense of that point, that is when you say drive home. So it reinforces or it's a point when you reinforce the significance of a point, you say you drive home a point. That is what it means. So നമുക്ക് list 1 എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കാൻ നോക്കാം. Students usually speak French during class but ഇവിടെ ബൈ അല്ല ബട്ട് പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ബട്ട് ഒക്കേഷണലി ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോ എന്താണ് ഒക്കേഷണലി അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു പോകും. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആക്സിഡന്റൽ ട്രാൻസിഷൻ. അവർ ഒക്കേഷണലി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്തു പോകും. സോ ആൻസർ ടു എ ഷുഡ് ബി ടു ലാപ്സ് ഇൻ ടു. A2 എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. A2 വരുമ്പോൾ B എന്തായാലും 4 ആവും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഓപ്ഷൻ. സോ നമ്മൾ നോക്കാം. English professor wanted to dash the importance of additional reading to his students. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറിന് സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമായിരുന്നു ദാറ്റ് റീഡിങ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റീഡിങ്. സോ അങ്ങനത്തെ എംഫസൈസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു റീഡിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന്. സോ വി യൂസ് ഡ്രൈവ് ഹോം B4. സോ നമുക്ക് C നോക്കാം. Capital punishment was dashed several years ago in Britain. Capital punishment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടനില് ഡെത്ത് പെനാൽറ്റി കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ അതിനെ അബോളിഷ് ചെയ്തിരുന്നു, അതിനെ ബാൻ ചെയ്തിരുന്നു. സോ അതിനെ നമ്മൾ ഡൺ അവേ വിത്ത് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ C വരേണ്ടത് ഡൺ അവേ വിത്ത് ഇസ് ഓപ്ഷൻ 3. സോ C3 വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ 4. സോ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 4 ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. I dash with my brother over a trifle. So
and the brother, I fell out with my brother. That's we already know the meaning of fell out. That is had an argument or disagreement. So option 4 is the correct answer here. Next question is idiosyncrasy in the correct spelling in that. Idiosyncrasy in the correct spelling is IDIOSYNCRASY. Other option 3 ആണ് വരുന്നത്. So that is our correct answer. Next question is an admirably stylish manner of doing things effortlessly. So ഇവിടെ നമുക്ക് തന്ന എല്ലാ വേർഡിന്റെയും മീനിങ്സ് ആദ്യം അറിയാം. Paraya is like somebody that is outcast, അല്ലെങ്കിൽ someone, ഒരു person that is despised, അല്ലെങ്കിൽ the entire society hates the person, അല്ലെങ്കിൽ shuns the person. ആ മീനിങ് ആണ് പറയക്കുള്ളത്. ഒരാള് മറ്റേ ആൾക്കാര് അയാളെ റിജക്ട് ചെയ്യണു അല്ലെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പനാഷ്. പനാഷ് മീൻസ് ടു നമ്മളൊരു കോൺഫിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് മാനറിൽ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ പനാഷ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഓപ്ഷൻ 2 is a correct answer here. Panache. Perjury. So perjury is to എന്താ പറയാ, perjury is an act of lying, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് wrong information under oath. നമ്മളിപ്പോ കോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ we are under oath to say truth only. നമ്മൾ സത്യം മാത്രമേ പറയൂ എന്നുള്ള ഓത്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ്. പക്ഷെ ആ ഓത്ത് എടുത്തിട്ടും കള്ളം പറയണ ആ ആക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ പെർജൂറി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് പെട്രോളജി. പെട്രോളജി ജിയോളജിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ്. ആൻഡ് ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നമ്മൾ റോക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോക്സും അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ വിച്ച് ദ റോക്സ് ഫോം അത് പഠിക്കണ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ജിയോളജിനെയാണ് നമ്മൾ പെട്രോളജി എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 2 പനാഷ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ട്രേറ്റ്. ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാ. ഇറ്റ് distinguishes a person or a people from a group of people. ആ സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് we can also call it a characteristic. Characteristic is the synonym of the word trait. Both of these terms refer to a distinguishing quality or feature that is typical of a person, thing or group. So so correct answer is option 2, characteristics. Next is fill in the blanks with appropriate preposition. ED has filled the 5th charge sheet dash the case dash May 4 and named Sisodia dash an accused dash a case concerning irregularities in excise policy for the first time. So ED has filled the charge sheet. എല്ലാത്തിലും in ആണ് വരുന്നത്. So in the case May, നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് പറയുമ്പോൾ on the particular date അല്ലേ. So on should be our next option. On May 4 and named Sisodia as an accused. Named Sisodia as an as an accused in a case concerning irregularities. So option 1, on as in is the correct answer. So we are done with 10 questions. Easy questions ആയിരുന്നു. We practice ചെയ്താൽ നമുക്ക് easily tackle ഇങ്ങനത്തെ questions ഒക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ questions നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ easily tackle ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് UG പ്ലസിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ CUET 2024 എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ട് and കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക and they will give you more information and guide you through it. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഈ സീരീസ് റെഗുലറായി കാണാൻ നോക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദ എക്സാംസ്. സോ ഈ സെഷൻ റാപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു.